Hello, dear children. Unit Our Countryside. Lesson 26, Student's Book, page 31. The topic of today's lesson is activities and adjectives. Let's start our lesson. Activities and adjectives. Read the phrases, list them under the headings. То есть здесь даны вот такие названия, как travel и sports. Значит, travel – это путешествие, sports – это виды спорта. Значит, по двум колонкам нужно их распределить. Открываем тетради, пишем exercise number 4, пишем travel and sports в двух колонках. И вот эти виды деятельности распределяем. Какой из них относится к путешествию, какие из них относятся к спорту. Первое. Do a bungee jump. Делать тарзанку. Volunteer over this. Заниматься волонтерством. Ride an elephant. Кататься на слоне. Swim with dolphins. Плавать с дельфинами. Take pictures underwater. Фотографировать под водой. Run a marathon. Бегать марафон. Drive a racing car. Водить скоростную машину. Play rugby in an international match. Играть в регби в международном матче. Run with bulls. Бегать с быками. Значит, распределяем, пишем. Next, use adjectives. Use adjectives exciting, fun, difficult, trying, tiring, risky, interesting, to act out, exchange as an example. То есть вам нужно использовать в части B вот эти имена прилагательные exciting, волнующий, fun, веселый, difficult, трудный, tiring, такой утомляющий, risky, рискованный, interesting, интересный, для того, чтобы написать предложение как в примере. I'd like to play rugby in an international match. So would I. I think it would be exciting. Would you like to run a marathon? No, really. I think it would be tiring. Следующее, допустим, пишите точно такой же диалог. I'd like to... Какое действие? Какое-нибудь действие из предыдущего упражнения. Выбираете. Например, do... I'd like to do bungee jump. Вот. Потом дальше пишите. So would I. I think it would be bungee jump. Difficult можете написать, да? Would you like to... Еще другое действие выбираете. Not really. I think it would be. И отсюда выбираете какой-нибудь прилагательный. Вот примерно так. Значит, точно такой же диалог. Вы должны составить примерно такой диалог с другими словосочетаниями, и с другими прилагательными, выбирая из выше предложенных. Написать. Так. Listening and writing. Jan went on a trip last summer. Listen and put the sentence narrating his experience in the correct order. How did Jan feel at the end of his trip? Ян совершил поездку прошлым летом. Слушайте и ставьте предложение в правильном порядке для того, чтобы узнать его опыт, да? То есть, что с ним было во время этой поездки. Как чувствовал себя Ян в конце своего путешествия. Так, значит, слушаем. Vocabulary 3A. Exercises 5 and 6, page 31. Last summer, I went on holiday to India with my two good friends, Mark and Tony. It's a trip I'll never forget. We got a good deal because it was very close to the rainy season. We arrived early in the morning and checked into our hotel. Vocabulary 3A. Exercises 5 and 6, page 31. We decided to go on an elephant ride. Last summer, I went on holiday to India with my two good friends, Mark and Tony. It's a trip I'll never forget. We got a good deal because it was very close to the rainy season. We arrived early in the morning and checked into our hotel.
We were very excited and couldn't wait to do lots of activities. On the first day, we decided to go on an elephant ride, and it was great riding on the back of such a big animal. Suddenly, it started raining heavily. It was pouring down in seconds. Так, значит, вы послушали эту историю. Теперь нужно вам вкратце в шестом упражнении, это шестое упражнение, домашнее задание, вкратце написать, что произошло с Ян, да? То есть краткое изложение данной истории, да? Это будет ваше домашнее задание. Можете использовать вот эти предложения, которые даются здесь в пятом упражнении. So listening is over. Have a nice day. Goodbye.